Hello dear students, welcome back to CR Digital Classes. I am Ajay Panna. In this video, we are going to see another problem based on CVP analysis and break-even analysis. Look at the question. The sales turnover and the profit of a company during the 2 years are as follows. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి 1999-2000 కి సేల్స్ ఇచ్చాడు, ప్రాఫిట్ ఫిగర్స్ ఇచ్చాడు. And based on this, he asked you to calculate PV ratio, break-even sales required to earn a profit of 80,000, and then profit made when sales are 5 lakhs, and then margin of safety at a profit of 1 lakh, and then variable cost of the 2 periods. Similar problems మనం solve చేసాం ఇందాక. Okay, similar whatever is the requirement, based on that we have already calculated. చూద్దాం. Okay, first చూడండి PV ratio. What is the regular formula for PV ratio? Contribution by సేల్స్ ఇంటూ 100. ఓకే, మరి కాంట్రిబ్యూషన్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి మనకు వేరియబుల్ కాస్ట్ బ్రేకప్ లేదు, అసలు వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఓకే, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బ్రేకప్, వేరియబుల్ కాస్ట్ బ్రేకప్ లేదు. సో ఇట్లాంటప్పుడు ఓకే, పివి రేషియో కెన్ బి క్యాల్కులేటెడ్ లైక్ దిస్: చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ సేల్స్ ఇంటూ 100. ఓకే, చేంజ్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి, కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ ఇంటూ 100. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మంచిగా ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుంటే ఈజీగా సాల్వ్ చేసేస్తాం ప్రాబ్లం. రైట్, కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 50,000 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. 2010 కరెంట్ ఇయర్ అవుతుంది, 1999 ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి? 50,000 ప్రాఫిట్ మైనస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇస్ 40 డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ 340, ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ ఎంత? 3 lakhs ఇంటూ 100. ఎంత వస్తుంది ఇది? 10,000 డివైడెడ్ బై 40,000 ఇంటూ 100. మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే 10 డివైడెడ్ బై 4, 10 డివైడ్ బై 40 ఇంటూ 100 ఇస్ 25% వస్తుంది. therefore PV ratio is, ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో ఎంత? 25%. రైట్, అబ్జర్వ్. నెక్స్ట్ ఏం అడిగాడు? బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ అడిగాడు. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్, బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై ఏంటి? పివి రేషియో. పివి రేషియో అయితే ఉంది, మరి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ సంగతి ఏంటి? రైట్, ఎట్లా కావాలి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? అబ్జర్వ్, మనకు మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా ఏముండే గుర్తుందా మీకు? సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. మన దగ్గర సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఓకే, బట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. వస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చేది. ఓకే, కాంట్రిబ్యూషన్ బేస్ మీద మనకు ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం. ప్రాఫిట్ మనకు ఉంది, ప్రాఫిట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద సెకండ్ పార్ట్. లుక్ ఎట్ ద ఫార్ములా. కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ కదా. దీని బేస్డ్ మీద నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్రాఫిట్ నెట్ పంపించేస్తాను నేను. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ప్రాఫిట్ విల్ గివ్ యూ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఓకే, మనకి 2 yearsకి కావాలి, 1999కి కావాలి, 2000కి కావాలి. ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం మనం? హౌ టు క్యాల్కులేట్ కాంట్రిబ్యూషన్? సేల్స్ మల్టిప్లైడ్ బై పివి రేషియో will give you contribution
we will minus the profit from that. Okay, so observe cheyandi how I am doing. Observe. For 2009 fixed cost is equal to సేల్స్ ఎంత ఇచ్చారు, సారీ 2009 ఎందుకు రాస్తున్నాను నేను, ఓకే ఇట్ ఈస్ 1999. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సేల్స్ ఎంత ఇచ్చారు చూడండి, 3 lakhs. మనకు పీవీ రేషియో సేమే ఉంటుంది అన్నిట్లో 25%, మైనస్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చాడు 1999లో 40,000. ఓకే 3 lakhsలో 25% ఎంత, 3 lakhsలో 25% is 75,000. 75,000 minus 40,000 will give you how much, 35,000. సో 2009లో 35,000 ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఫర్ 2000 ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ ఎంత 3,40,000 multiplied by 25% మైనస్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చాడు 50,000 ఇచ్చాడు చూడండి. 3,40,000 multiplied by 25%, 85,000 minus 50,000, 35,000 వస్తుంది ఇది కూడా, రైట్. సో రెండింటికి సేమే వస్తుంది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఓకే పీవీ రేషియో కూడా సేమే ఉంటుంది బోత్ ఇయర్స్కి. అబ్జర్వ్. సో బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫర్ 1999 is equal to fixed cost divided by PV ratio అన్నాం కదా. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 1999లో 35,000 divided by PV ratio is 25%. 25% ఎట్లా రాయొచ్చు, 35,000 divided by 25 into 100. సో చూడండి 35,000 divided by 25 into 100 will give you 1,40,000. ఓకే 2010 కూడా సేమ్ గానే, 2000 కూడా సేమ్ గానే రాయాలి మీరు. ఫర్ 2000 is equal to same fixed cost divided by PV ratio, 35,000 divided by 25%, 25%, this will give you 1,40,000. Okay, right. We'll solve the rest of the problem in this. ఇక్కడ సో ఫార్ ఏమేమైంది, మనకి పీవీ రేషియో ఎంత వచ్చింది, మనకు 25% వచ్చింది కదా. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ 2 yearsలో 1,40,000 ఉంది, రైట్. నౌ అబ్జర్వ్, సేల్స్ రిక్వైర్డ్ టు ఎర్న్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 80,000. సేల్స్ రిక్వైర్డ్ టు ఎర్న్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 80,000 ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఫార్ములా ఉంది దానికి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? సేల్స్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో. పీవీ రేషియో రెండింటికి సేమే, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా రెండింటికి సేమే వస్తుంది మనకి. హౌ మచ్ వాజ్ ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, 35,000 కదా మనకి. చూడండి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మనం ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, 2 yearsలో 35 వస్తుంది, రైట్. సో విల్ డూ ఓన్లీ వన్ క్యాలిక్యులేషన్, ఇయర్ వైజ్ ఏం చేయము, అంటే ఫ్యూచర్ రిలేటెడ్ అడుగుతున్నాడు ఇతను. సో అబ్జర్వ్ హియర్, ఓకే సేల్స్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇస్ 35,000 ప్లస్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఎంత, he wants to earn a profit of 80,000 divided by 25%. 25%. దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, 80,000 ప్లస్ 35 is 1,15,000 కదా. 1,15,000 divided by 25 into 100. క్యాల్కులేట్ చేయండి, ఆన్సర్ మీకు అమౌంట్స్లో వస్తుంది. 1,15,000 divided by 25 into 100 ఎంత వస్తుంది, 4,60,000.
అంటే therefore sales of 4,60,000 is required to make profit of ఎంత ఇచ్చాడు 80,000. అంటే 80,000 ప్రాఫిట్ చేయాలంటే మనం 4,60,000 సేల్స్ చేయాలి, రైట్? అబ్జర్వ్ డి, the profit made when sales are 5 lakhs. సేమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి విల్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్ సేల్స్ ప్లేస్లో 5 lakhs పెట్టేసి డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ మనం కనుక్కుంటాం. ఓకేనా? సో ఫర్ దట్ ఐ విల్ పుట్ లెట్ ప్రాఫిట్ బి ఎక్స్ అందాం. సేమ్ ఫార్ములా పెట్టినప్పుడు ఏమొస్తుంది? సేల్స్ రిక్వైర్డ్ ఎంత అండి? ఇక్కడ 5 lakhs పెడతాం. 5 lakhs is equal to ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 2 yearsకి సేమే ఉంది. ఓకే, 35,000 ఎక్స్ ప్రాఫిట్ అనుకుంటున్నా, డివైడ్ బై 25%. అబ్జర్వ్ హౌ విల్ ఐ రైట్? ఈ 25% ఇక్కడికి వచ్చేస్తే 5 lakhs మల్టిప్లైడ్ బై 25%ని నేను 25/100 అని రాస్తున్నా, ఇజ్ ఈక్వల్ టు 35,000 ప్లస్ ఎక్స్. ఈ ఫిగర్ ఎంత? 5 lakhsలో 25% 1,25,000. మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు క్యాల్కులేటర్లో. ఇజ్ ఈక్వల్ టు 35,000 ప్లస్ ఎక్స్. సో దిస్ గివ్స్ ఎక్స్. ఇక్కడికి పంపిస్తున్నా నేను 35,000, ఇక్కడికి పంపిస్తే 1,25,000 మైనస్ అవుతుంది, ప్లస్ ఉన్నది మైనస్ అయిపోతుంది, 35,000. సో దట్ ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 90,000 అవుతుందా? 1,25,000 minus 35,000 is 90,000. 90,000. Therefore, profit is 90,000 at sales of 5 lakhs. Right? Look at the margin of safety, E. How much is margin of safety? If a profit is 1 lakh, the formula is, look at the E formula. Margin of safety is equal to profit divided by PV ratio. So we have usually two formulas. Margin of safety is total sales minus break-even sales, and then this is the other formula, profit divided by PV ratio. సో మనము 2 yearsకి క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, 1999కి చేయొచ్చు, 2000కి చేయొచ్చు. ఫర్ 1999 MOS is equal to profit is equal to 40,000 divided by PV ratio is 25%. You already calculated the PV ratio, right? 25%. So 40,000 divided by 25 into 100. ఈ పర్సంటేజ్ని మనం ఇక్కడ పైకి తీసుకొచ్చి ఇట్లా ఇంటూ 100 రాయొచ్చు. ఎంత? చూడండి, 40,000 divided by 25 into 100, 1,60,000. Right? Now for 2,000, margin of safety is equal to, how much is the profit? 50,000 is the current. PV ratio enta? 25%. So 50,000 into 100 divided by 25. 50,000 divided by 25 into 100, 2 lakhs. Okay, అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ is asking us to calculate variable cost for 2 periods. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు? ఓకే, మార్జిన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా మనకి. సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్. ఓకే, సో మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు? వి హావ్ ఆల్రెడీ క్యాల్కులేటెడ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. ఇక్కడ చూడండి, కాంట్రిబ్యూషన్ వాస్ దిస్ 75,000 and 85,000.
ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ మనం సేల్స్లో నుంచి మైనస్ చేసేస్తే విల్ ఈజీలీ గెట్ అవర్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఆర్ లేదా మీరు ప్రాఫిట్ ఫిగర్స్నే మనకి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉన్నాయి 35,000 రైట్, దాని బేస్డ్ కూడా వీ కెన్ డూ. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ బోత్ ద మెథడ్స్. ఇక్కడ చూడండి, సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ contribution, which is also equal to fixed cost plus profit. So either you do the calculation of contribution, okay, and then calculate variable cost here by adjusting it with the sales. Right, we'll go with that method first. In reality, how to get the contribution? Contribution is equal to sales multiplied by PV ratio. Okay, 2009 की contribution ఎంత అవుతుంది? 1999 की contribution ఎంత అవుతుంది? How much will be contribution? ఇక్కడ సేల్స్ 3 lakhs ఉంది, ఇక్కడ చూడండి సేల్స్ 3 lakhs ఉంది 1999 కి. PV ratio 25%, ఎంత? ఓకే, 75,000 అవుతుంది. ఓకే, 3 lakhs into 25% is 75,000. మరి 2000 కి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? ఇక్కడ చూడండి సేల్స్ ఎంత ఉంది? 3,40,000. 3,40,000 ఇంటూ 25% ఎంత? 80,000 వస్తుంది అనుకుంటా. 340 ఇంటూ 25% is 85,000. రైట్, కాంట్రిబ్యూషన్స్ వచ్చేసాయి మనకి. Now we can use this formula, sales minus variable cost is equal to contribution. Right, first we'll calculate for 1999. Right, variable cost is equal to sales minus contribution. So అదే 2009 కి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత? సేల్స్ ఇస్ 3 lakhs, కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 75,000. So variable cost will get 2,25,000 కదా. Now 2000 కి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత? కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ సేల్స్ is equal to sales minus contribution. It is sales minus contribution. How much is sales? 3 lakhs. Sorry, current year is 340. Contribution ఎంత వచ్చింది మనకి? ఇప్పుడే క్యాల్కులేట్ చేసాం, 85,000. Calculate 340 minus 85,000 is 255. 2,55,000. Right, so these are the two values for different periods, 1999 and 2000. అలాగే we can go ahead with this. మనకేంటి? సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ కదా. అంటే మనం వేరియబుల్ కాస్ట్ని ఇక్కడికి పంపించి ఇవి ఇక్కడికి పంపించేస్తే వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మైనస్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. మన దగ్గర సేల్స్ ఉంది, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉంది, ప్రాఫిట్ కూడా ఉంది. రైట్, ఇన్ దాట్ వే ఆల్సో వీ కెన్ క్యాల్కులేట్. ఇక్కడ చూడండి, ఆర్ ఏదైనా ఒక మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి మీరు, ఈ రెండు చేయకండి. ఓకే, వేరియబుల్ కాస్ట్ is equal to sales minus fixed cost minus profit. For 1999 వేరియబుల్ కాస్ట్ is equal to సేల్స్ ఎంత ఉంది మనకి? 3 lakhs. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 2 years కి 35,000 ఉండే. అండ్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ? చూడండి 40,000 ఇచ్చారు. ఓకే, 40,000. In this way also you can calculate 3 lakhs minus 75,000 ఎంత వస్తుంది? మళ్ళీ అంతే వస్తుంది. ఓకే, 2,25,000. Then for 2000 variable cost is equal to 3,40,000 ఉంది సేల్స్ మనకి కరెంట్ ఇయర్లో. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంతే 35,000. ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది చూడండి? 50,000. ఓకే, 50,000. రైట్, 3,40,000 minus 85 will be again 255. ఇట్లా కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఐ థింక్ దిస్ మెథడ్ ఈస్ మోర్ ఈజీ. అట్లా కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. మనకి కాంట్రిబ్యూషన్ క్యాల్కులేట్ చేసుకొని వీ కెన్ డూ.
So all the methods, all the points which are asked in the question will have been covered. So మీకు అర్థమై ఉంటే ఓకే ప్యూర్లీ ఫార్ములా బేస్డ్ కొన్ని ఫండమెంటల్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఓకే పీవీ రేషియో ఫార్ములా ఏంటి, మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫార్ములా, బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఫార్ములా, రైట్. అండ్ దెన్ మనకు ఇది ఫండమెంటల్ ఇంకా మార్జినల్ కాస్ట్ ఈక్వేషన్, రైట్. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఏంటి, డిజైర్డ్ సేల్స్ ప్రాఫిట్, డిజైర్డ్ సేల్స్ ఎట్ అ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్, ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ మీరు రాసుకోవాలి. ఓకే మంచిగా రాసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే దెన్ యూ విల్ ఈజీలీ able to solve these type of problems, right. There is a similar type of question, okay, based on this category. Same atlage sales ichadu, profit ichadu, ive questions adigadu, right. You can easily do it based on whatever explanation I have given. I hope you have understood this problem. I wish you all the best from SIA Publishers. Thank you.